Sveiki, jūsų dėmesio tiesioginėme eteryje laida Nauja diena. Šiandien turėsime įdomių temų, įdomių pašnekovų. Netrukus kalbėsime su Lenkijos senato vicemaršalka Michal Kaminskiu. Jisai studijoje, tuoj pradėsime pokalbį. Taip pat vėliau perėsime prie bendrai aktualių ekonominių, politinių, su karu susijusių dalykų. Kaip visą tai paveiks mūsų ekonomiką, pasaulio ekonomiką, kiek Rusija kenčia nuo sankcijų, visą tai šiek tiek vėliau. Ir pirmiausia, kaip ir pristačiau, Michal Kaminski, dzień dobry. Pan Michal, we try to speak English. If we can also a little bit Polish, if you have some words, maybe if I understand, but we try to speak English. Thank you very much for being here. So sorry that I don't speak Lithuanian. Yes, I'm so sorry that I in general understand Polish, but not enough to speak on good level. Mr. Kaminski, Michal, can I say so maybe? Sure. President Biden will visit Poland this week on Friday. On Thursday, he will be on NATO summit in Brussels. What are expectations of Polish government, of Polish people from this visit? I think that we have all expectations from both visit of Mr. Biden to Poland and NATO summit. First is that I think that despite all the differences in the Western world, we are very united when it comes to Ukraine, and it's very good. So I think that for the first goal of the visit in our part of Europe of Mr. Biden and of the NATO summit is to show to Russians that we are united. And okay, please end the sentence, yes. And I think that Russians should know not only that we are against the war, we are pushing them to make a peaceful agreement. They should know that if they will escalate the conflict, NATO will answer. Okay. Trumpai verčiu, tikiuosi, kad dauguma supranta, bet pačią esmę reiškia, turime ir Lietuva ir Lenkija turėtų turėti panašių vilčių dėl NATO samito. Akivaizdu, kad mes visi vieningi dėl Ukrainos. Ir pirmas tikslas Baideno vizito NATO samite Briuselėje ketvirtadienį, tai yra parodyti Rusijai, kad mes vėlgi esam vieningame fronte ir kad rusai turi žinoti, kad jei eskaluos, NATO tikrai atsakys. Michal, how will be this answer? Yes. First of all, we should know, we both, yes, Poles and Lithuanians, we should know how NATO will treat an attack against Vilnius or Warsaw. We want to know that for the whole alliance, our capitals, our countries are not the secondary target. I think it's very important that Vilnius, Warsaw, Poland and Lithuania are not secondary target. So if we will be attacked, the answer of West will not be an attack against the minor targets in Russia. They should, I think that what we, both Poles and Lithuanians, should demand from NATO, from our allies, is that any attack against Polish or Lithuanian capital will be treated exactly as an attack against the American capital. Or Berlin, for example. Or Berlin, for example. So they will not treat our capitals as a secondary targets. And in this case, they will answer in Russia with secondary targets. I want Putin to know that if he will push the button to destroy Vilnius or Warsaw, immediately Moscow and Petersburg will be destroyed. Do you think that this is united opinion in NATO, what you said? I think it should be a united opinion of NATO. But it's not now. It's not now, because NATO, no, believe me, NATO, till this moment, we will not feel obliged to talk about it. Because actually, till the last weeks,
the possibility of a nuclear war in our territories were, believe me, quite impossible. And today, unfortunately, everything's changed. I heard today morning Russian propagandists treating us that they will bomb Warsaw. Okay. Reiškia, esmė tokia, kad NATO turi aiškiai duoti suprasti Maskvai, kad nei Vilnius, nei Varšuva nėra kažkokie tai antriniai NATO, reiškia, na, kaip čia pasakyti, netokie svarbus objektai ir jeigu juos bombarduos, tai NATO kažkaip dar galvos, ką daryti. Ne, tai turi būti visiškai prilyginta Berlynui arba užpuolimu Amerikai, tai yra užpuolimas Lenkijos arba Lietuvos. To dar reikia siekti, patvirtino svečias, bet jis nebejoja, kad tai yra visiškai aišku, ypač po to, kai Rusija užpuolė Ukrainą. Ir jis taip pat pasakė, kad, tarkim, propagandistai Rusijos vakar šiandien savo kanaluose kalba apie tai, kad apie atominio karo galimybę būtent prieš Varšuvą, nes Lenkija labai daug prisideda prie pagalbos Ukrainai. I have one important note to this, because after what we saw in Ukraine, I think we, both Poles and Lithuanians, we shouldn't be so much afraid of a Russian army. This army is not very well organized, is bad equipped, and it has not will to fight. And it's losing its war in Ukraine. But unfortunately, the Russians, they have not only сухопутные войска, they have also космические войска, and it is really dangerous. Taip, po to, kai matėme Ukrainoje, sako Michal, reiškia, iš esmės Rusijos kariuomenės bijoti nebėra jokios prasmės, jokio tikslo, tai yra blogai organizuota, pralaiminti kovas kariuomenė, bet dėja jie turi военно космические силы, tai yra karinės kosmoso pajėgas, ir tai yra tas faktorius, kuris verčia, aišku, rimtai žiūrėti. Это единственная страна в мире, которая имеет военные космические силы. Никакой другой такой страны. Они так называют. Да, они так называют. Военно-космические силы. Tai yra vienintelė šalis, pabrėžia Michal, kuri turi военно-космические силы. Jie tiesiog jas taip vadina. Who can stop Putin? This question for $1 billion, I know, but maybe you have the answer. No, I would love to have an answer for $1 billion. I will share it with Lithuania for sure. Okay. But I think that who can stop Putin? First answer is Joe Biden, as a leader of the Western world. And thanks God, we have a Joe Biden as a president of the United States. But Joe Biden, to stop Putin, needs allies. He found a good allies of stopping Putin in a brave Ukrainian army and very brave Ukrainian people. They are stopping people on the ground. But there is a third element we need to complete the game and to win the game. Someone in Russia who will help us to stop Putin from inside. And there are only two options. Street protests in big cities, let's say in Moscow, because the power in Russia is decided in Moscow, or an internal coup inside the Kremlin's elite. I'm calling it a Stauffenberg variant, with Graf von Stauffenberg, who decided to kill Putin at the end of the Second World War, to kill Hitler at the end of the Second World War, when he saw that Hitler is leading Germany to the certain defeat. And maybe some people with the mentality of Stauffenberg, they will be in Russia of today. Į klausimą, kas gali sustabdyti Putiną, Michal atsako, kad Joe Bidenas gali sustabdyti Putiną, be abejo, jam reikia sąjungininkų. Vienas pagrindinių sąjungininkų yra drąsi Ukraina, jos kariuomenė, kuri kaunasi taip, kaip mes kiekvieną dieną matom ir sulaiko priešą. Rusijoje turi taip pat įvykti pokyčiai
reiškia, turi išeiti žmonės į gatves, turi išeiti visų pirma Maskvoje, nes ten yra valdžios iš esmė sprendžiasi Maskvoje, Maskvos ir Rusijos ir Putino likimas. Na ir perversmas, Michal mini grafą Stauffenbergą, kuris mėgino pasikesinti prieš Hitlerį. Žinom, kad jam tai nepavyko, tačiau turėtų aplinkoj Putino atsirasti žmonių, galbūt kariškių, kurie supranta, kad Putinas veda Rusiją į visiškai blogą scenarijų. Polish defense. How do you prepare for it? It's really serious, yes. We are border countries with Russia. I think that, first of all, we are, I mean, as a NATO member, we are military prepared, and I'm absolutely certain that Polish military and with all the partners are ready for every possible option. And the most important thing, what we see in Ukraine actually, the country at war, is also the preparedness of the society to face the dangerous situations. And I'm really very impressed how the Ukrainian society is reacting to the war on the ground, and how well organized they are. And I think that the Polish society, for the moment, for the crisis of immigrants, we have a lot of refugees, and our society is reacting brilliantly, I would say. I have some Ukrainian refugees under my own roof, and actually every of my friends, I don't have any friend in Warsaw who don't have a refugee in his personal apartment or house. So I think that we feel that we are brothers and sisters, exactly as we feel it towards Lithuanians. We are together, we were together in the history, and so we should keep together even more today, because today I think that today everyone in Lithuania, in Poland and in Ukraine knows who is our real enemy. That I think that for our nations, it's a very good lesson of this tragic war, is that there is no reason of any disagreements between Lithuanians, Poles and Ukrainians. We have a common enemy. And I think, talking about Ukraine, that we have also a common future in the European Union and NATO. So, dėl Lenkijos pasirengimo gintis paklausiau, tai Michal sako, kad Lenkija pilnai pasiruošusi, taip pat matom, kaip NATO stiprina pajėgumus, tai niekam nekyla abejonių, kad gintųsi visi. Jeigu reikėtų visuomenės pasirengimas, jisai sako, kad yra labai panašus, kokį matom dabar Ukrainoje, taip kaip puikiai organizuotai veikia visi, ne tik kariai, bet ir visa visuomenė, kuri priešinasi, kiekvienas dirba savo darbą, žino, ką daryti. Tarkim, pabėgėlių krizė tą rodo Lenkijoje. Michal pats sako, kad turi priglaudęs iš Ukrainos žmonių, taip pat jo draugai turi, nes tai yra broliai ir sesės, tai yra beje kaip ir su lietuviais, visos trys šalis yra broliai ir sesės. Ir žinom, jis taip pat sako, kad pamoka šito karo yra iš tikrųjų, kad nėra jokių rimtų nesutarimų tarp Lenkijos, Lietuvos ir Ukrainos. Visi tie nesutarimai yra juokingi, yra bendras priešas ir pagrindinis tikslas jį yra įveikti. You mentioned refugees. How manage you now the situation? 2 million? 2 million. For the moment, they are, let's say, maybe it's not the perfect word, but somehow distributed spontaneously and voluntarily by the people and by refugees themselves. I think that we are now in the process of trying to organize all possible means to help them to establish a kind of a life in the current situation. So from the very beginning, we opened our schools and kindergartens for Ukrainian kids. And now, and actually I'm quite active in it, we are trying to, to help them to find the translators, to find the teachers, because the specific of this wave of refugees in Poland
is obviously that there is 99%. There are women and children. But many of the women, they are coming to Poland, they are refugees, they are teachers. So now it's, I'm talking here about one of part of the problem, but it's very important. We have to find now proper Ukrainian teachers and find the scholars for them. And it's something which our state is now trying to organize because it's difficult. But it's important that the people who are in Poland, both from the local authorities and from the state, they received every possible help from the salary networks. They give for free, there is no roaming in Poland for the Ukrainian telephone numbers. The Ukrainians, they don't have to pay for transport in Poland, both in local and in the national level. Some of our viewers who are familiar with, but please end the who are familiar with Polish system, they know that we even giving the Ukrainians our PESEL, the Polish number, PESEL, which is crucial, which is like citizenship. You are giving, this number of passport? Yeah. We are giving them, every Ukrainian citizen who is coming to Poland as a refugee is receiving automatically Polish number, Polish PESEL. Paklausiu apie pabėgėlius, kaip Lenkija tvarkosi, matom vaizdus. Michal sako, kad reikia pirmiausia padėti gyventi tiem žmonėm, įveiklinti juos, jeigu taip galima pasakyti. Vaikams atidaromos mokyklos ir darželiai, yra problema rasti mokytojus ir vertėjus, bet 99% žmonių, kurie bėga dabar į Lenkiją, yra moteris ir vaikai, ir jų tarpe yra taip pat mokytojų, ukrainiečių mokytojų. Tai tikslas yra suburti vaikų grupės ir tuos mokytojus ukrainiečius įdarbinti atitinkamai visiems naudinga. Ir tada įdomus dalykas, kad nemokamas transportas, tas irgi mums žinoma, bet gauna visas reikiamas pagalbas ir gauna netgi Lenkijos piliečio paso numerį. Kitaip tariant, jie įpilietina ukrainiečius, kurie šiuo metu Lenkijoje. Michal, our time is coming to the end. Last sentence to the Russian peoples, not to Kremlin, yes, to Russian peoples. We have also here Russian minority. Обратиться ко всем россиянам, которые нас сегодня слушают, что, во-первых, эта война, чтобы никто из вас не понимал этой войны как войны против российского народа. Это война, к сожалению, против украинского народа. Но она не ведется и с нашей стороны против нормальных россиян. И мы хотим того, чего, я надеюсь, хотят и все нормальные русские люди, жить в спокойном мире без войны. Я обращаюсь к вам, которые имеют своих родственников в России. Обращайтесь к ним, чтобы они активно выступали против путинской политики, против этой prokleтой войны, которая убивает тысячи невинных людей. Spasiba, trumpai irgi daugama turbūt supratot, tai nėra karas prieš rusų tautą, tai yra karas prieš ukrainiečius, tačiau tikslas yra visų vienas. Michal kreipiasi būtent į rusakalbius žmonės Lietuvoje, į rusus Lietuvoje, ir įsitikinęs, kad visi ukrainiečiai, rusai, lietuviai nori taikos, nori gyventi taikoje, ir dėl to tai būtent ir turi mus visus vienyti. Aš dėkingas Michal Kaminski, Lenkijos senato vicepirmininkui, bardzo dziękuję. All the best, all wishes, and we hope very well that Biden visit is so like we all think and hope. Ačiū žiūrėjusim, netrukus pratęsime laidą, turėsime pokalbį jau su ekonomistais, be vertimo bus šiek tiek lengviau, apie tai, apie kainų šuolį, apie tai, kas mūsų laukia, ir apie tai, kokios dar sankcijos gali sustabdyti Rusiją, nes iki šiol matome, kad Rusija toliau kariauja, nors sankcijos sakoma, kad yra labai rimtos. Netrukus grįšime, likite su Lietuvos ryto televizija.